Na mtazamaji, kuna huyu mchungaji kutoka Marekani ambaye amemembarrass William Samoei Ruto vibaya tena zaidi siku hii ya leo wakati wa prayer breakfast. Mtazamaji wangu, huyu mchungaji amemlazimisha William Samoei Ruto na kumwambia kwamba ni lazima aombe msamaha kwa vijana wa Gen-Z kwa sababu ya mambo yote ambayo waliweza kuyapitia wakati walikuwa wana reject finance bill ya mwaka wa 2024, ambapo mtazamaji wangu, kufikia leo kuna wale ambao walipoteza maisha yao, kuna wale ambao waliumizwa, lakini pia kuna wengine ambao mpaka leo hii hawajulikani walienda wapi kutokana na vile maafisa wa polisi walitumia nguvu zaidi ku deal na vijana wa Gen-Z ambao walikuwa wanafanya maandamano. Nataka kwanza usikize huyu mchungaji vile ameweza kumletea William Samoei Ruto na kumwambia ukweli wa mambo kwamba anafaa kuomba msamaha, na walikuwa wanatarajia kwamba ataomba msamaha, lakini William Samoei Ruto badala ya kuomba msamaha akasema kwamba kuna wakora walikuwa wanavamia parliament. Kwa hivyo badala ya kuomba msamaha akawaita wakora ama criminals. Sasa kwanza nakuomba kwanza umtazame huyu mchungaji mwanzo mpaka mwisho, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Advice on my health. I don't go to a hospital. I call my daughter. Whenever I want to invest my money, I don't go in and go to a bank. I call my son Caleb. When I need counseling and when I need therapy, no, I don't go to a psychologist. I go to my son Micah. Because all of my children have grown up. And they're no longer children. They're adults. And I had to learn to treat them like adults. And so when they graduated from college, I took each of them out to dinner. And I gave them a kiss. And I said, you are now an adult. I expect you to make decisions like an adult. I don't have to go and live anywhere in your neighborhood. None of my kids live within 1,000 miles of where I live. But they all act like adults. And one of the most frustrating things that could happen to a Gen Zer is that you keep treating them like a child. And I got to tell you, I started praying for Kenya. Because, I work with young people. I mentor young people. I understand a little bit about their minds. And one of the things I prayed for is I said, here's my prayer. I said, Lord, I pray the adults would apologize to our Gen Zers. I pray, see, it's like African Americans. We live in America, but a lot of times we don't feel respected. And people ask, why is there always a race issue in America? I can tell you why. Because no one's ever apologized. No one's ever said, I'm sorry for the horrific pain that you experienced. They've never done it in our history in this country. And I just want to suggest to you, when we're talking about relationships, and we're talking about really rebuilding relationships, wouldn't it be beautiful if leaders would stand up and say to our Gen Zs, we had you arrested. And we know that had to be traumatizing. And we're sorry. We shut down the internet. And we know that that's your primary source of communication. And we're sorry. Now we want to bring you to the table so that you can have a voice, because you're no longer a child. You're an adult. And we want to begin to say, how do we begin to treat you like an adult? I won't ever forget the time, and I'm almost done. I won't ever forget the time when a guy gave me permission to be an adult. I was in the NFL, my first year in the NFL. We had a coach he was a German guy by the name of Marty Schottenheimer. And when I got to Cleveland, I would go in, and when I would see the head coach, Marty Schottenheimer, I would say, hey, how are you doing, Coach Schottenheimer? And he looked back at me and he said, I'm doing fine. How are you doing, Player Bolden? And the next day I would see him and I said, well, Coach Schottenheimer. And he would say, okay, Player Bolden.
And after about a week, I went to him and I said, why do you keep calling me Player Bolden? He said, Ricky, you're an adult now. You don't have to call me Mr. Schottenheimer. You don't have to call me Coach Schottenheimer. You can refer to me as Marty. That's my name. You are a man now. I expect you to act like a man. And that's what our Gen Zers are crying for. They're crying for the right to be adults because they are. They've gone to college. They've buying their own house. They're getting married. They're adults. And I want to encourage you even here today, Kenya. I challenge you that when we start talking about rebuilding relationships, then the question is, how do we begin to rebuild the relationships with our Gen Zers? Because they love you, they care for you, they respect you, but they don't feel respected. The last thing, and I'm leaving now, but you know, there was one other thing as I'm leaving, and I don't want to get out of here. The last relationship that I think you need to build, not only with Africans in the diaspora, not only Africans within your own country, but as I was leaving, I said, you must also build relationships, really rebuild your relationship with the Lord. That is serious. Did you hear what this wonderful man, Nehemiah, said? Listen to what he said here. And I'm on my way out of here. You know, my time is up. Yep, my time is up. Let me tell you what he said here. This was... Maji, hiyo video ya huyu mchungaji ina trend sana katika mitandao ya kijamii, na nimeona Wakenya wengi sana wanampongeza kwa kuzungumza hivyo mbele ya Rais William Samoei Arap Ruto, mtazamaji wangu, kwa sababu wanasema kwamba mtazamaji wangu, hii ndiyo jambo ambalo Wakenya wengi walikuwa wanatarajia. President ataomba msamaha kwa vijana wa Gen Z, kwa sababu ukiangalia vijana wa Gen Z ndio vijana ambao ndio viongozi wa kesho, ndio vijana ambao watakuwa wanaongoza hapo mbele wakati William Ruto atakuwa anamaliza term zake. So mtazamaji wangu, huyu mchungaji kutoka upande wa Marekani amemuonya William Samoei Ruto na kumwambia kwamba kama angefanya jambo tu la busara kuweza kuomba msamaha hao vijana wa Gen Z, leo hii hatungekuwa mahali ambapo tulipo, lakini tuko hapo kwa sababu alishindwa tu kuomba msamaha, jambo ambalo limemcost na jambo ambalo limefanya uadui mkubwa kati ya William Samoei Ruto na vijana wa Gen Z, ambao kufikia leo mtazamaji wangu, bila shaka hakuna kitu wanataka kuona, kama wanauliza mwaka 2027 itafika lini kuhakikisha kwamba wamemuondoa William Ruto kwa ofisi. Na nilikwambia kwamba mtazamaji wangu, ndio ujue kwamba hao vijana wako na hasira sana. Wakati watu wataanza kujiandikisha kuchukua kura, utaona maajabu, kwa sababu vijana wengi watajiandikisha kupiga kura. Tofauti na hapo nyuma, kwa sababu vijana walikuwa wanajulikana kwamba hawakuwa wanajihusisha sana na mambo ya politics, lakini saa hii vijana wanajua siasa kabisa na watajiandikisha kwa wingi tena zaidi, kwa sababu watakuwa na mission moja tu ya kuhakikisha kwamba wamemtoa William Samoei Ruto kwa ofisi na kumweka mtu ambaye watakuwa wanaonelea kwamba anaweza akasaidia, lakini sio William Ruto. Na hii yote ni kwa sababu ya finance bill ya mwaka 2024, na baada ya kwa vijana kufanya maandamano, vile mambo yalifanyika, vijana wengine wakauawa, wengine wakafanywa mambo mabaya, na hiyo mambo yote ndio asira ambayo mtazamaji wangu kuitoa kwa vijana wa Kenya Gen Z inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo wanangojea kulipiza kizazi mwaka wa 2027 kwa kuhakikisha kwamba wamemuondoa yule Ruto kwa ofisi na kumweka mtu mwingine. So sijui na maoni gani, nimeona watu wanazungumza sana katika mitandao ya kijamii, lakini ningependa wewe uniambie mtazamaji wangu, wewe unamuunga mkono huyu mchungaji vile amezungumza mbele ya rais siku hii ya leo, ama unasema kwamba amekosea kumkosoa rais ama kuzungumza maneno kama hayo mbele ya Rais William Samoei Arap Ruto? Niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na nakuomba usiende mbali kwa sababu narejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.